I go to work on Mondays. What does this mean? ¿Qué significa esto? I go to work on Mondays. ¿Qué significa esto? So, yo voy a trabajar los lunes. Los lunes. I go to work on Mondays. Se puede decir solo Monday también, pero significa cosa ligeramente diferente. I go to work on Monday es una vez. Like, este lunes yo voy a trabajar. I go to work on Mondays. Cuando agrego un S, es una cosa de hábito. Es una cosa que yo hago todos los lunes. I go to work on Mondays. Yo trabajo por los lunes. Hi, Jazz. Welcome back. Good to see you again. Okay. So, sí, lunes se dice Monday. Lunes, Mondays. Mondays. So, I go to work on Mondays. Hola, hello. Let's try another day. ¿Cómo decimos martes en inglés? ¿Cómo decimos martes? You go to class on... ¿Cómo decimos martes en inglés? Perfect, Jazz. Yes, good job, Jazz. I go to class on Tuesday. Hello, Rosario. Hello. Yes. Se dice Tuesday. Tuesday. Tú vas a tu clase los martes. You go to class on Tuesdays. Y agrego S porque estamos diciendo todos los martes en vez de solo este martes. So, si yo tengo sin S, es como tú vas a tu clase este martes. Con S, todos los martes. You go to class on Tuesdays. Hi, Fatih. Hello. Good to see you. Tuesdays. Martes. Esto es mi acento. Tuesdays. Creo que ellos de Inglaterra dicen más como CH, like Tuesday, pero no es mi acento. Very good. So, Monday. Monday es lunes. Tuesday, martes. Hola, Beu. Hello. Okay, ¿y cómo decimos miércoles? Let's do... She watches TV on miércoles. ¿Cómo decimos miércoles en inglés? Perfect, Jazz. Yes, very good. Muy bien. Muy bien. Emoji, perfecto. Yes, es una palabra difícil de deletrear en inglés. Muy difícil de deletrear, pero se pronuncia Wednesday. 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 No se dice Wednesday. No sé por qué deletreamos aquí, pero se dice Wednesday. She watches TV on Wednesday. Agrego S porque estoy hablando de todos los miércoles. ¿Qué significa esto? She watches TV on Wednesday. On Wednesdays. Hey, we have the same accent. I'm glad. Hi, are you Midwestern too? I'm from Michigan. She watches TV on Wednesdays. Ella mira televisión por los miércoles. Exacto. Oh, you're from Michigan? Yeah, me too. Same accent, Midwestern. Very good. So we have aquí nuestro vocabulario. Lunes se dice Monday. Lunes, Monday. Por martes se dice Tuesday. Y recuerda, ese suena más como abeja, es zzz, Tuesday. Y por miércoles se dice Wednesday, y deletreamos muy extraño. Wednesday, pero se dice Wednesday. Wednesday, miércoles. So Monday, Tuesday, Wednesday. Como decimos jueves. So let's do the man, el hombre, plays, también como abeja, plays golf on, ¿cómo decimos jueves en inglés? El hombre juega golf los jueves. ¿Cómo decimos? Thursday, yes, good job, Jess. Muy bien. The man plays golf on, yes, Emmy's, Brody, perfecto, se dice Thursday.
Thursday. Otra vez, este S suena como abeja. Z. Entonces, el hombre juega golf los jueves, por los jueves. The man plays golf on Thursday. Y sin este, solo Thursday significa este jueves. Si yo quiero decir todos los jueves, agrego ese. Y ahora es un hábito. Todos los jueves. The man plays golf on Thursdays. The man plays golf on Thursdays. Muy bien. Ok. So, nuestro vocabulario nuevo tenemos Thursday. So, Monday, lunes, Monday. Repiten después de mí. Monday. Aquí tenemos martes. Tuesday. 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 No se dice Wednesday, se dice Wednesday. Wednesday. Miércoles, Wednesday. Y el nuevo jueves se dice Thursday. Thursday. Hola Iris. Hello Iris. Good to see you. So recuerda, en inglés letra S se a veces pronuncia como el S en español, como un serpiente. A veces suena como abeja, como zzz. So, en los días suena como abeja. Zzz. Okay. I need another marker. Necesito otro marcador. I need another marker. Hola, Vero. Hola, Vero. Good to see you. Good to see you. Okay. Continuamos. ¿Cómo decimos viernes? So, let's do... we sing in the choir, una oración largo, on, we did Thursday. ¿Cómo decimos viernes en inglés? Friday, estrella, jazz, muy bien, muy bien. We sing in the choir on, se dice Friday. Friday. ¿Qué significa esta oración? We sing in the choir on Friday. Muy bien, Rosario, Iris, perfecto. Esto significa nosotros cantamos en el coro por los viernes. Y agrego ese porque estamos hablando de todos los viernes. Si no lleve ese, es solo este viernes. Con ese, todos los viernes. Yes, cantas en el coro el viernes. We sing in the choir los viernes, on Fridays. Directamente decimos en viernes, en viernes. So, cantamos en el coro en viernes, como decimos en inglés. ¿Cómo se pronuncia choir? Yeah, so esta palabra no se dice choir, no. Se dice como choir. Es como... no sé, choir, supongo. Choir. Choir. No sé por qué no decimos ch en este caso. Es choir. Choir. Y eso significa coro. Nosotros cantamos en el coro los viernes. We sing in the choir. Gracias, Norbel. Thank you. We sing in the choir. Cuando suena como abeja, hay una regla. Probablemente, pero honestamente, yo no sé la regla. Yo solo sé en mi corazón. La próxima clase yo voy a buscar el internet si hay una regla cuando decimos como S, sing, o cuando decimos como abeja, Fridays. Yeah, no sé. Probablemente hay algún tipo de regla, pero yo no sé. Yo tengo que buscar. Esto es mi tarea. Okay, so we have a new vocabulary word, which is Friday. Let us review. Vamos a repasar. Let us review. Monday, lunes. Tuesday, martes. Wednesday, deletreamos extraño. No se dice Wednesday, se dice Wednesday. Thursday, jueves, Thursday. Y tenemos aquí
Friday, viernes, Friday. ¿Alguien dice cuál libro recomiendas? Esto es el libro que estamos trabajando en, se llama English for Everyone. Esto es la versión inglesa, pero también hay una versión española. Y sí, si quieres una copia física para seguir, se puede encontrarlo en mi TikTok shop en mi bio, pero no necesito un libro porque estoy trabajando aquí. Pero si quieres apoyarme, está mi TikTok shop. So yeah, Friday, okay. Ahora es sábado, so let's do, sábado, let's do they. They work out, esto es un verbo frasal, es como un refrán en inglés. They work out on Saturdays. Saturdays. Esto es sábado. Saturdays. Muy bien, Norbert, Rosario, Estrella. Perfecto, perfecto. ¿Qué significa esta oración? They work out on Saturdays. Esto es un verbo frasal, es una cosa común en inglés donde tenemos dos palabras, pero juntos es una palabra nueva. Muy bien, Edith. Perfecto, Edith. Yes. So, directamente, work out significa trabajar afuera, pero no significa esto. Cuando decimos work plus out, significa hacer ejercicio. Hacer ejercicio. They work out on Saturdays. Ellos hacen ejercicio los sábados. So, work out, trabajar afuera, no significa trabajar afuera, significa ejercicio, hacer ejercicio. Ellos hacen ejercicio. Es un tragalenguas, it's a tongue twister. So yes, we have they work out on Saturdays. Saturdays. So, el primer S es como serpiente, Saturdays. La última es como abeja, Saturdays. ¿Cómo se dicen ellos trabajan afuera? Ellos trabajan afuera. Outside. Ahora, si tú dices outside, esto es directamente. Ellos trabajan afuera los sábados. So, yeah. Solo out, hacer ejercicio. Agrego outside. Ahora es el español. Trabajar afuera. Exacto. So, let's talk about my accent. Vamos a hablar un poco del acento estadounidense. So, work out. Ok. Aquí. Yo voy a decir en inglés neutral primero. They work out on Saturdays. Y ahora en mi acento. They work out on Saturdays. ¿Qué notas del acento estadounidense en vez de acento neutral? Primero, yo como los tés. El té final yo voy a comer. Y es más que comer, yo voy a hacer una pausita, se llama un glottal stop, donde hay un poco de silencio, no hay sonido. Y este poco de silencio, donde yo para el sonido en mi garganta, es el té. So, work out, un pausita, on. So, no se puede decir como si. I want. Out, espacio sin sonido, on. Out, on. Out, on. No se puede decir I want. So, eso es como yo digo la T final. No necesitas hacerlo, pero necesitas entenderlo si vives en los Estados Unidos. They work out on Saturdays. La otra cosa que decimos aquí en los Estados Unidos es muchas veces cuando el T es en el medio de la palabra, pero no siempre, decimos más como un R española o como un D inglesa. Saturdays. Exacto. So, they work out on Saturdays. Mi acento, inglés neutral. They work out on Saturdays. Hi, Alex. Hello. Yeah, out on. Pero hay espacio. En mi acento, out, espacio sin sonido, on. Hay que pausar la respiración en tu garganta por un momentico. Si no tienes pausa, no es correcto. Out on. No entiendo. Out on, no entiendo. Out, on. Out, pausita, on. How are you? I'm good, Alex. Thank you. How are you? I hope you're well. Espero que estés bien. I hope you're well.
Okay, so our new word is Saturdays. Saturdays. Or en mi acento, Saturdays. All right. Oh, gracias, nenis. Ya, gracias a todos por los regalos y tap, tap. ¿En qué página estamos? Estamos al principio de capítulo 14, en chapter 14 in our book. Gracias, Arnold. Gracias, Kentin. Y es página 50. It is page 50. Page 50. Buenas tardes, Sarah from España. Saludos a España. Okay, so yeah, si quieres una copia física y apoyarme, se puede encontrarlo en mi TikTok Shop en mi perfil. Alright, vamos a continuar. Repasamos. Monday, lunes, Monday. Martes, Tuesday, Tuesday. Miércoles, deletramos extraño, pero se dice Wednesday. Wednesday, el D es silento. Wednesday. Miércoles. Thursday. Thursday. Repiten después de mí. Viernes se dice Friday. 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 Y sábado se dice Saturday. O en inglés neutral, Saturday. Saturday. Yo digo Saturday. Saturday, porque soy estadounidense. Ok, la última día. Domingo. Let's say let's do, she go or she goes? ¿Cuál es correcto? ¿Cuál es correcto? She go or she goes to church on Sundays. Sundays. Goes, muy bien, Norbert, muy bien, Cristina, Lore, perfecto. Cuando hablamos en la tercera persona, o sea, ella o él, ella, decimos goes en vez de solo go. Todo el resto es goes. Es go, lo siento. She goes to church on Sundays. Nota, S, abeja, abeja, serpiente. She goes. No se dice goes. No se dice goes. Goes. She goes to church on Sundays. Repiten después de mí. Muy bien, Norbert. Yes, yes. Yeah, ¿qué significa esta oración? She goes to church on Sundays. Perfecto. Yes. Oh, gracias, Peter. Thank you. Se dice, ella va a la iglesia los domingos. She goes to church on Sundays. Y nota, lleve ese aquí porque estoy hablando de todos los domingos. Un hábito. Si estamos solo hablando de este domingo, no lleve ese. So, esto significa, ella va a la iglesia este domingo. She goes to church on Sunday. Todos los domingos. She goes to church on Sundays. Muy bien. Good job, everyone. Bien hecho a todos. So, última palabra es Sunday. Ok, repasamos rápido. Una pregunta, Nate. ¿Por qué en este ejemplo no se pone el artículo the? No es necesario. Ya, en inglés no se dice en esta manera. So, en español, los domingos, ¿sí? No decimos los domingos, solo decimos domingos. Like, I work on Sunday. Or I work on Sundays. En español decimos yo trabajo los domingos. En inglés no decimos los domingos, decimos en domingos. Yo trabajo en domingo. Esto es como decimos en inglés. I work on Sundays. ¿Cómo se dice Wednesday en español? Wednesdays es miércoles. Miércoles. She goes to the church. Oh, esto es un buen punto. She goes to church on Sunday. Se puede decir aquí y también se puede decir the church. Es ligeramente diferente. Si yo digo the church, es una inglesa en específico. Esa inglesa. Si yo digo church, es más como en general, like cualquier iglesia.
So, no importa mucho, se puede decir los dos, pero usualmente vamos a decir sin el the si no estamos hablando específicamente de una iglesia. Eso es más como like, es su hábito de ir a la iglesia los domingos. So, she goes to church on Sundays. Pero sí se puede decir the. Oh, thank you, Melanie. That means a lot to me. Okay. Alright, so repasamos rápidamente. Oh, gracias por seguirme. So we have Monday, lunes, Monday. Gracias, Peter. Tuesday, martes, Tuesday. Miércoles, Wednesday. No se dice Wednesday. Deletreamos raro. Wednesday. Oh, gracias por seguirme. Gracias por los tap-taps a todos. Thursday. Oh, el gorro. Gracias. Thank you so much. A kingly gift. Thursday. Jueves. Thursday. Viernes is Friday. Sábado. Saturday. Gracias, Erika. En inglés neutral sería Saturday, pero los estadounidenses nos gustó, decimos como eso, como R española. Saturday. Hi, how are you? I'm good, Jenny. How are you? Y aquí Sunday es domingo. Sunday. Very good. Good job, everyone. Oh, yes, Ben Van en Spotify. Mi hermano tiene música en Spotify. Sí, gracias por eso. Ok, ¿cómo decimos el fin de semana? El fin de semana. Saturday and Sunday y tal vez un poco de Friday. Gracias, Angélica, por la rosa. Me cuesta martes. Tuesday. El sonido de abeja. Tuesday. Be like... Day, supongo como sí, como sí. Tuesday, martes, Tuesday. Muy bien. Weekends, muy bien a todos. Weekends. Very good. Weekends, exacto. Me cuesta mucho jueves. Jueves es Thursday. Esto es en Z española, de España. Th. No es s. Como abeja. Thursday. Estas dos letras, supongo que deletrea la misma letra. Vamos a decir TH. Estos dos sonidos no existen de mi entendimiento en español latinoamericana. So, Thursday. El más cerca sería el F. Y hay acentos ingleses que dice el F. So, si no puedes hacer este sonido, se puede decir un F. Thursday. No es mi acento, pero está bien. Este suena como abeja. Zzz. So, Thursday. Esto es como se dice. Ok, sí, el weekend, el fin de semana se dice weekend. Ok, so let's say I relax on the weekends. ¿Qué significa esta oración? Oh, gracias a Nilb por la rosa. What does this mean? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esto? I relax on the weekends. ¿Puedes aclarar la diferencia en pronunciación de martes y jueves? Sí, son martes y jueves. Un momentico y yo voy a hablar sobre esto. Oh, gracias por seguirme. Yo me relajo los fines de semana. Perfecto. Yo me relajo los fines de semana. Directamente, yo relajo en el fin de semana. I relax on the weekends. Y agrego ese aquí porque estoy hablando de todos los fines de semana. Si estoy solo hablando de este fin de semana, no hay ese. En este fin de semana me relajo. I relax on the weekend. Pero si es todos es un hábito, agrego ese. I will relax on the
weekends. Weekends. Oh, thank you, Willie. Thank you. Is a doubt because I thought that for Native Americans it was not so important. Oh, yeah. Lo siento, Lobo. Oh, estás hablando de Salem. Lo siento, no sé cuál es el tema de tu conversación. I relax on the weekends. Weekends. Very good. So we have the word weekends. Nota, es el mismo como español. Semana. Fin. Juntos. Fin de semana. So decimos semana fin en inglés. Semana fin. Weekend. Fin de semana. Muy bien. So we have a new vocabulary word. Aquí. Week. End. Ok. Alguien dijo como si yo puedo hablar de la pronunciación de Tuesday y Thursday. Okay, so we have Tuesday, Thursday, Tuesday, Thursday. Los dos de los S suenan más como abeja. Z. Tuesday. 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 Tuesday, martes. Tuesday. Gracias, Salem. Thursday. Thursday. Este TH es el sonido de Z en español de España, como gracias a Álvaro, muchas gracias por la rosa. Thursday. Si no puedes hacer este sonido, se puede decir un F. Está bien. No es exactamente en mi acento, pero yo puedo entender fácilmente. So, Thursday. So, este es un T, esto es más como F. Técnicamente es th. Oh, gracias, Alex. Thank you so much. Thursday. Y eso lleva R, eso no. So, Tuesday, martes. Thursday, jueves, Thursday. Very good, muy bien. Good job, everyone. Good job, bien hecho, good job. Okay. Alright, so, repasamos una más vez y yo voy a burlarlo. So, lunes, Monday. I work on Monday. Yo trabajo los lunes. Monday. Of course, Patricia, of course. Tuesday, martes, Tuesday. Repiten después de mí. Tuesday. Gracias, Excel. Thank you so much. She sings on Tuesdays. Ella canta los martes. Tuesday. Miércoles, Wednesday. No se dice Wednesday. No sé por qué deletreamos aquí. Gracias, Sebastián. Thank you, Sebastian. Wednesday. Miércoles. Thursday, jueves. Thursday. Y aquí tenemos viernes. Friday. I relax on Friday. Me relajo los viernes. Friday. Sábado se dice Saturday en mi acento. Acento estadounidense decimos más como R por el T. Saturday. Pero también se puede decir Saturday, inglés neutral. Sunday, domingo. Sunday. Directamente, sun significa sol. So, sol, el día de sol. Weekend, fin de semana. Weekend, directamente, semana, fin. Weekend. Oh, gracias, Lobo. Thank you so much for that. Yes. Okay. Un momentico. Ok, vamos a practicar un poquito. I go to work. Yo voy a trabajar. Yo voy a mi trabajo. On Mondays. ¿Qué significa esto? I go to work on Mondays.
I go to work on Mondays. Oh, gracias, Iris. Thank you, Iris. I go to work on Mondays. Yes, muy bien, Lobo. Perfecto. Hugo, yes. Yo voy a mi trabajo. Yo voy a trabajar los lunes. Note aquí, en inglés no decimos los lunes, sería the Mondays. No se dice en lunes. So, yo voy a trabajar en lunes. Esta es la forma inglesa. I go to work on Mondays. No se dice los lunes, se dice en lunes en inglés. I go to work on Mondays. I'm going to work es el mismo. Es más o menos lo mismo. Se dice I am going to work. Lo siento, porque esto es yo voy a trabajar. Yo voy a trabajar los lunes. I'm going to work on Mondays. Esto es más como yo voy a trabajar. Wait, I go to work. Yo voy a mi trabajo. So son más o menos la misma cosa. Work es un sustantivo. Es como yo voy trabajo. Yo voy a mi trabajo. So es más o menos la misma cosa. Okay, very good. So no se dice los lunes, se dice en lunes. No se dice los jueves, se dice en jueves en inglés. ¿Qué significa esto? I work. Yo trabajo. I work from Monday to Friday. ¿Qué significa esto? I work from Monday to Friday. I work. Oh, thank you, Johnny. Trabajo de lunes a viernes. Muy bien, muy bien. Yes. Every Hugo, perfecto. Yes. Yo trabajo de lunes a viernes. I work from. So from es de or desde. Supongo. Más como de. To is a. I work from Monday to Friday. Yo trabajo de lunes a jueves. O viernes, disculpe. I work from Monday to Friday. Y una cosa que olvido a veces en mi propio idioma, pero en inglés, los nombres de las días hay que tener, ¿cómo se dice? Letras capitales. No sé cómo decir bien. El más grande. Tienes que decir esto. So Monday, no se dice Monday como así. No sé por qué, pero es una regla en inglés. Mayúsculas, gracias, mayúsculas, yes. So, por los días de la semana tiene mayúsculas, exacto. Muy bien, gracias. Ok, very good. Y si queremos decir I watch TV on the weekend. ¿Qué significa esto? Weekend no tiene que tener mayúscula. Where did you learn Spanish? Dice Jen. ¿Dónde aprendiste español? Yo estoy aprendiendo desde televisión y de libros y de videojuegos, cosas como así. Básicamente todas las cosas que yo hago para relajarme, para mis pasatiempos, yo hago en español. Yes, yo veo televisión el fin de semana. Perfecto, Alicia. Perfecto, Rocío. Yes, Giselle. Yes, Rosa. Perfecto. So, yo veo televisión el fin de semana. El fin de semana. Muy bien. Note aquí, en inglés decimos en el fin de semana. Yo miro televisión en el fin de semana. I watch TV on the weekend. On the weekend. I watch TV on the weekend. La palabra mirar o ver es más como mirar, creo. No se dice el T, es lento. Es muda. I watch TV on the weekend. I walk in. ¿Ves la TV en español y son subtítulos en inglés? No. No miro televisión con subtítulos en inglés porque si yo hago esto, yo solo leo y no escucho. So, yo miro televisión en español con subtítulos española. Esta es mi manera de aprender. Y últimamente yo quito los subtítulos por completo porque no puedo. Mi capacidad de listening, de escuchar inglés es bajo y yo quiero mejorarlo. Yes.
¿De qué país eres tú? I am from the United States, in the state of Michigan. Yo soy de los Estados Unidos, en el norte, en el estado de Michigan. Yo veo películas en inglés y también música. Perfecto, Jenny. Yes, esto es como se aprende. Muy bien. Esto es lo que yo hago con español. So, I watch TV on the weekends. Hay una otra opción que es at. Los dos son correctos. I watch TV at the weekend. Pero esto es una cosa británica. Esto es estadounidense. A veces esto nos confuso un poco aquí en los Estados Unidos. Es muy británico. So, te puedes decir los dos, pero en los Estados Unidos decimos en el fin de semana. Yo miro televisión en el fin de semana. Pero te puedes decir los dos. I watch TV on the weekend. O como ellos dicen en británica, en el Reino Unido, I watch TV at the weekend. Sí. Very good. En la calle se suele quitar el on. I watch TV the weekend. Supongo. Si veo películas en inglés con subtítulos en español no funciona. Elisa, esto funciona por algunas personas, pero por lo menos para mí yo no funciona. No funciona. Lo siento. Por ejemplo, de niño yo miraba muchísimo anime en japonés con subtítulos en inglés y no sé una palabra en japonés. So, para mí no funciona. No me funciona. Gracias. Gracias. Porque, a mí, si yo tengo subtítulos en mi idioma primero, yo leo los subtítulos y no escucho. Pero tal vez funciona para ustedes. Por ejemplo, mi novia mira mucha televisión en coreano con subtítulos inglesa y ella puede hablar mucho de coreano. So, funciona para algunas personas, pero para mí no. So, puedes intentarlo, pero si no estás aprendiendo, hay que tener los subtítulos en inglés también o sin subtítulos. Yo puedo leer inglés, pero no puedo pronunciar. Esto es muy difícil en inglés porque la pronunciación es muy difícil. Tienes que escuchar mucho de inglés. Yo tengo el lujo en español de solo leer y yo sé cómo pronunciarlo. En inglés, las letras mienten. Exacto. Hablaste como los costeños en Colombia, para mí. No sé de dónde viene mi español, honestamente. Pero he visto mucha televisión de Colombia. So, tal vez esto es porque hablo así, no sé. Ok, continuamos con la lección. Ahora estamos en 14.3 en nuestro libro. El libro se llama English for Everyone, Inglés para Todos. Inglés para Todos. Sí. Ok, parcero. Yo digo parcero, por ejemplo. So 14.3 in our book. Okay. Sharon, un nombre, Sharon wakes up. ¿Qué significa wakes up? Es un verbo frasal, es un refrán en inglés que usamos muchísimo. Mayúscula. Despertarse, muy bien, muy bien. Yes, es despertarse. No es levantarse, es muy cerca, es despertar. So, Sharon wakes up at 5 a.m. ¿Y qué tenemos aquí? Los lunes en español. On, perfecto. Decimos en lunes en inglés. No se dice los lunes en inglés, se dice en lunes. Sharon wakes up at... disculpe. At 5 a.m. on Mondays. Sharon se despierta a las 5 a.m. los lunes. Sharon wakes up at 5 a.m. on Mondays. Sharon wakes up at 5. Also se levanta. Para levantarse es muy parecido, pero levantarse es gets up. So gets up es levantar, wakes up es despertar. Sharon gets up at 5 a.m. Sharon se levanta a las 5 a.m. Sharon gets up at 5 a.m. Sharon wakes up at 5 a.m. on Mondays. Perfecto. At se pone siempre con la hora de verdad. Sí, siempre con la hora. At es como decir a las 5 a.m. Se dice at. At, sí. Hola, Claudia. Welcome back. Good to see you again. Very good. Sharon se despierta a las 5 de la mañana en lunes. Perfecto, Rocío. Yes. Okay, good. All right. Número 2.
de 14.3 en nuestro libro. Number 2. Oops. She go or she goes. ¿Cuál es correcto? She go or she goes to bed. Otro verbo frasal en inglés. Tenemos muchos verbos frasales, refranes en inglés. At 1 a.m. Yes, Jamil. Yes, muy bien, Rosario. Se dice goes. Cuando hablamos de él o ella, o sea, she or he, se dice goes en vez de go. ¿Y qué significa goes to bed? Goes to bed. Va a la cama directamente. Goes to bed. She goes to bed at 1 a.m. Va a dormir, muy bien, acostarse. So, goes to bed es un verbo frasal, es un refrán que decimos en inglés por acostarse. Decimos ir a cama en inglés. She goes to bed at 1 a.m. ¿Y qué tenemos aquí? 1 a.m. blanco the weekend. On, yes, muy bien, kid. On. Se dice on en los Estados Unidos. En Inglaterra, at. Pero yo no digo at porque yo soy estadounidense. So yo digo she goes to bed at 1 a.m. on the weekend. En Inglaterra, she goes to bed at 1 a.m. at the weekend. Creo que esto es verdad. Si alguien en el chat es de Inglaterra, déjame saber si esto es correcto, si ustedes dicen at. Pero aquí en los Estados Unidos decimos on, en vez de at. She goes to bed at 1 a.m. on the weekend. She goes to bed at 1 a.m. on the weekend. En una prueba puedo poner cualquiera de los dos. Creo que sí, Jazz. Si el prueba dice inglés americano o inglés europeo, no. Pero sí, estos dos son correctos de mi entendimiento. So sí, se puede. I love what you're doing, but in England we probably say either. Depends on the previous sentence. Oh, interesting. Gracias, Cody. Okay, so to be safe, yo voy a decir solo on, supongo, to be safe, porque no soy... Can you say in Chinese? Sorry, yo no hablo chino. I can't say it in Chinese. No puedo decirlo en chino. 1 a.m. on the weekend. Okay, gracias por esto. So yes, go to bed, acostarse. Go to bed. Muy bien. Llevar a la cama a la 1 a.m. Yes, muy bien. ¿Y cómo preguntas a qué hora vas a la cama? Yes. ¿A qué hora ¿a qué hora te acuestas, creo en español? ¿A qué hora te acuestas? What time? Decimos en inglés, en vez de a qué hora, decimos qué tiempo. What time do you go to bed? Acostarse. ¿A qué hora? ¿A qué hora te acuestes? Sí. En inglés directamente. ¿Qué tiempo haces tú ir a la cama? Recuerde, en inglés usamos esta palabra que técnicamente significa hacer, pero usamos como un signo de interrogación. So no traduzca a español, no existe en español. Usamos solo en preguntas en esta forma. What time do you go to bed? What time do you go to bed? Porque es una pregunta, agrego do. No existe en español. What time do you go to bed? Perfecto, Jesse. Yes, very good. ¿A qué hora te acuestas? ¿A qué hora te vas a dormir? Perfecto. Yes, the famous auxiliary verb. Exactly. Es una cosa de gramática en inglés que no existe en español. Yes, es auxiliar. Do. Do. Se hace una pregunta. Es como un signo de interrogación. So, por ejemplo... You like pizza. Is this a question or a affirmation? ¿Es una pregunta o afirmación? You like pizza. You like pizza. I'm go to bed. Muy cerca, muy cerca. Afirmación. Siempre es una afirmación. Cuando queremos hacerlo una pregunta, ¿qué decimos para convertir esto en una pregunta? So, esto es afirmación. You like pizza. Do, Jamil, yes. Dante, Jesly, Carmen, perfecto. Agregemos do. Do. Yeah. Do you like pizza? Y ahora es una pregunta siempre.
Imagina que el do es como el signo de interrogación al revés de español. So, el do es como esto. No existe en español. Y por eso, en español necesitamos inclinar nuestra voz, ¿sí? You like pizza. ¿A ti te gusta pizza? Do you like pizza? ¿A ti te gusta pizza? Yo tengo que inclinar mi voz en español. En inglés no tengo que porque tengo la palabra do. Do you like pizza? Es una pregunta siempre. ¿Por qué el do? So, esto es lo que significa el do. Sí. No existe en español. Es una cosa gramatical de inglés. Es como el signo de interrogación. Ok. Número 3 de 14.3 en nuestro libro. Número 3. Tenemos... I go to work de Monday a viernes, a Friday. ¿Cómo decimos de y a en inglés en este caso? I go to work Monday, Friday. From and to, muy bien, se dice from. No necesito la mayúscula. From Monday to Friday. Perfecto, Stephanie, yes. Lemin, perfecto, sí. I go to work from Monday to Friday. To Friday. I go to work from Monday to Friday. Yo voy a mi trabajo de Monday a viernes. I go to work from Monday. Pienso es buy en inglés. Pienso de es buy. No. Buy significa comprar. Buy como así. Tal vez estás pensando de esto. Buy es como cerca. O a veces por. Como like este libro, el autor es Miguel. Este libro es por Miguel. Se dice by por el autor. Y by también significa cerca. Y esta se pronuncia el mismo. By con U significa comprar. So yeah, by es más como por a veces, pero no siempre. Porque a veces from es por. O for es por. Ya, lo siento. No todo traduzca directamente. Oh, adiós, Ana. Bye. Jenny, no. Se pronuncia el mismo. Ok. Hay 3 palabras que pronunciamos el mismo. Bye. Adiós. Nos vemos. Bye. También pronuncia buy, el mismo. Comprar. Y buy es cerca de y a veces por, pero no siempre es por. So, buy. Adiós. Buy. Buy. Comprar. By, cerca de eso. Todos de estos se pronuncian exactamente lo mismo, pero deletreamos diferentemente. En inglés muchas palabras suenan igual, pero se escriben diferentes. Exacto. Ahí, yes. Exacto. Ok, número 4. Y primero, a sip of water. Todos los días haces lives. ¿A qué hora? Sí, todos los días intento por lo menos hacer lives. Desde 2 p.m. a 4 p.m. Hora de Michigan. Se dice hora de este. EST. Eastern Time. También es la misma hora de Colombia, de Perú, partes de México, creo, pero no estoy seguro. So, sí, yes. Puedo y no puedo, me confundo. Yo tengo un video de esto en mi perfil. Es un video que yo tengo en el primer video en mi perfil es sobre puedo y no puedo y cómo pronunciarlo en inglés estadounidense. Sí. O 1 p.m. en México. So yeah, it's different. 2 horas atrás de mí. Ok, vamos a continuar. Número 4 de 14.3 en our book se dice they eat, o en inglés natural, eat. No digo el té porque soy estadounidense. They eat dinner, la cena, at 9 p.m. the weekend. ¿Qué significa eso y qué necesitamos aquí? They eat dinner at 9 p.m.
los fines de semana. On, perfecto, on. En inglés decimos en los fines de semana. En los fines de semana en inglés. Es una cosa inglesa. They eat dinner at 9 p.m. on the weekend. Repiten después de mí. They eat dinner at 9 p.m. on the weekend. ¿Qué significa eat dinner? What does this mean? What does this mean? ¿Hay diferencias en inglés canadiense y de los Estados Unidos? Sí. Hay diferencia, pero no mucho. En mi opinión es mucho más cerca. Y también mi acento, yo vivo en el norte, muy cerca de Canadá. Entonces mi acento suena un poco canadiense a veces también. Ellos cenan a las 8 de la noche. Sí, o 9 de la noche. Yes. Ellos cenan. So yeah, recuerda, en inglés no tenemos la palabra cenar. Entonces en inglés hay que decir comer cena. Porque no tenemos la palabra cenar. So ellos comen cena a las 9 p.m. los fines de semana, pero decimos en los fines de semana en inglés. So, they eat dinner at 9 p.m. on the weekend. Katie, yes, I am teaching English. Estoy enseñando inglés, Katie, sí. They eat dinner at 9 p.m. on the weekend. Ellos cenan, ellos comen cena, como decimos en inglés. Gracias, Daisy. A las 9 p.m. los fines de semana, o en los fines de semana en inglés. Alguien dice, ¿por qué on y no at? Juan, buena pregunta. ¿Por qué yo digo on y no digo at? Es una truca, porque los dos son correctos. La razón por qué yo digo on y no digo at es porque yo soy estadounidense. Esto es la manera británica. So, los dos son correctos, pero no digo esto at the weekend porque yo soy estadounidense, no es mi acento. They eat dinner at 9 p.m. at the weekend es correcto, pero no es mi acento. They eat dinner at 9 p.m. on the weekend. Teacher, do you speak French? No, je ne parle pas français. I do not speak French. Je ne parle pas français. No hablo francés. Desafortunadamente. Quiero aprender, pero no. Es cenar, not a word. Sí, so cenar es una palabra en español, pero no en inglés. No existe en inglés. So decimos comer cena en inglés. But yes, it is a word in Spanish, but not in English. It does not exist in English. So we have to say we eat dinner instead of we dine. I guess you could say dine. Pero sí. Es muy difícil aprender inglés. ¿Qué debo hacer para entenderlo mejor? No, creo que no es muy difícil, pero todos los idiomas son difíciles de aprender, sí. Lo que es difícil, cada idioma tiene cosas que es difícil y fácil. En español, por ejemplo, lo que es difícil es la gramática, the grammar. La gramática es muy difícil para nosotros de entender. En inglés, lo que es difícil es esto, pronunciación. Esto es difícil porque las letras mienten en inglés. No tenemos un idioma fonética como español. En español se puede confiar en las letras. Español. En inglés no podemos. English. English. So, esto es muy difícil. Y también tenemos una cosa que se llama phrasal verbs. Esto es una cosa que son como refranes muy pequeños que usamos muchísimo. So, no se puede traducir directamente. Por ejemplo, go significa ir. Over significa encima o sobre, pero juntos ahora significa revisar, chequear. So, cosas como así se hace en inglés muy difícil de entender y practicar. So, sí, los dos idiomas son difíciles, pero por razones diferentes. Do you do English to Spanish classes? I don't understand. Are you asking if I teach Spanish? I don't teach Spanish. I only teach English. I'm not fluent enough in Spanish to teach it yet. Ok, continuamos. Let's continue. Vamos a continuar. Tenemos número 5 en nuestro libro. Se dice, we finish work at 3 p.m. We finish work at 3 p.m. Blanco, Mondays. ¿Qué decimos en el blanco? We finish work
at 3 p.m. blanco, Mondays. On, sí, en inglés se dice on, en lunes. En vez de los lunes, decimos en lunes. Muy bien, Carmen, Nilton, Norbert, perfecto, Valeria, Beatriz, perfect. Good job, good job. Bien hecho. What does this sentence mean? Muy bien, Rocío. ¿Qué significa esta oración? We finish work at 3 p.m. on Mondays. Y repiten después de mí para practicar su pronunciación. We finish work at 3 p.m. on Mondays. Nosotros terminamos de trabajar a las 3 p.m. los lunes, o como decimos en inglés, en lunes. Nosotros terminamos de trabajar a los 3 de lunes. Perfecto. ¿Cómo le pregunta el jefe? ¿Usted me está revisando mi trabajo? Yes, usted me está revisando el trabajo. Yeah. So you could say, you are going over my work. Esto funciona. You are checking my work. También funciona. So eso es como, tú estás chequeando mi trabajo. O tú estás revisando mi trabajo. You are going over my work. You are checking my work. Los dos son correctos. So, usted está revisando mi trabajo. Y tú dices usted, en inglés, recuerda, no tenemos usted y tú, solo tenemos like tú. So, se dice tú a tu jefe, a cualquier persona. Yeah, are you? Are you sería una cuestión. So, esto es una afirmación. Para hacerlo cuestión, el are viene primero. Ahora es una pregunta. Are you going over my work? ¿Estás revisando mi trabajo? ¿Usted está revisando mi trabajo? Are you going over my work? Yeah, so are primero cuando es pregunta, el are después cuando es afirmación. Ok, la última es número 6. Se dice, I eat breakfast. Repiten después de mí para mejorar su acento. I eat breakfast at work Mondays. ¿Qué necesitamos aquí? En español se dice los lunes, pero no se dice los en inglés por los lunes. On, perfecto, decimos en lunes en inglés. I eat breakfast at work on Mondays. Nota mi acento. Yo como los tés finales porque soy estadounidense. Se puede hablar neutralmente también. Está bien, está perfecto. I eat breakfast at work on Mondays. Pero yo hablo I eat breakfast at work on Mondays porque soy estadounidense. Good evening, Sergio. Good evening. Y como el desayuno en el trabajo los lunes. Yes, eso es lo que significa. Yo como los desayunos. Yo desayuno, porque no tenemos ese verbo desayunar. Decimos como desayuno a mi trabajo, al trabajo los lunes. O en lunes, como decimos en inglés. Isn't to have dinner more common? More common than what? Más común de qué? Truncio. To have dinner es como cenar. Yes, so se puede... Dinner es cenar. Sí, so esto. I have dinner. I eat dinner. Los dos son correctos. Es yo ceno, pero no tenemos el verbo cenar en inglés. Entonces decimos una de estas formas. Yo como ceno. Cena. I eat dinner. Yo como cena. Y también yo tengo cena. I have dinner. I have dinner. I have dinner. So, sí, para mí, en mi acento yo digo esto, pero creo que hay otros acentos que dicen esto más. Los dos tienen sentido. No es más común decir I have breakfast. Creo que sí en algunos acentos. En mi acento, el norteño estadounidense, usualmente decimos I have dinner. O lo siento, I eat dinner. I eat dinner.
es una cosa de acento. ¿Alguien dice cuál es la diferencia entre brunch y breakfast? Brunch es una comida que a veces la gente come entre el desayuno y almuerzos. Entonces, básicamente es un desayuno tarde. So, like, maybe 11 a.m. Whereas breakfast, desayuno, maybe like 8 a.m. Y usualmente brunch es una cosa de restaurantes. Merienda, creo es la palabra en español. Es más como así. So, brunch es un desayuno muy tarde. Usualmente se come con amigos en un restaurante, con mimosas, etc. Sí. Okay. So, we are learning in this book. Estamos aprendiendo en este libro. English for Everyone, Inglés para Todos. If you want a physical copy, you can find it in my TikTok shop. Si quieres una copia física, se puede encontrarlo en mi TikTok shop, en mi perfil. It has the English version like this. Tiene la versión inglesa como así. And also a Spanish version. Y también una versión española. Sí. También, si quieres más información, hay un enlace en mi perfil. The link is in my bio. Para mi sitio web. Allá se puede encontrar mi YouTube. También se puede encontrar mi Instagram y otras cosas. Como la música de mi hermano significaría muchísimo a mí y mi familia si escuchan a la música de mi hermano. Es músico y también guitarrista. Gracias, Ángel. Su nombre es Ben Van Bon. Es su nombre musical. Si olvidas su nombre, se puede encontrarlo en mi sitio web. El enlace es en mi perfil. Ben Van Bon. Significaría muchísimo. Can you show zoom in your earrings, please? They look pretty. Yeah, I can zoom in on my earrings. Estos son mis aretes. Yes? Okay. What book is that? And is there a Hebrew version? I don't know. Maybe. I only know the Spanish and English version. Yes, so Ben Van Bon. También, si vives en mi ciudad, si vives en mi ciudad o cerca de mi ciudad de Grand Rapids, Michigan, mi ciudad, yo soy voluntario en una organización, no puedo decirlo, y nuestra organización tenemos clases presenciales. So se puede encontrar esta información de clases en persona en mi sitio de web también, el enlace es en mi perfil. Si no vives en Grand Rapids y quieres un tutor, se puede encontrar información de un buen tutor, mi buen amigo, Nelson, en mi sitio de web también. Organización. Gracias, Angie. So si quieres clases privadas en línea, se puede encontrar la información de mi buen amigo y también es un excelente profe de español, en inglés, de inglés. Y es totalmente bilingüe en los dos idiomas. Me ha enseñado mucho de mi español porque es totalmente fluido en los dos y enseña los dos. Pero sí, su información es al fondo de mi sitio web. Es aquí. Y es seguro vivir en tu ciudad. Lo siento, no entiendo por completo. So si quieres clases privadas, a mi sitio web y se puede ir al fondo y encontrar la información de un buen tutor. Y donde lleve el link es en mi perfil, abajo de mi pintura de profile. Abajo de mi pintura hay el enlace a mi sitio web. Es el mismo de mi nombre aquí, Nate from Michigan, y lleve .web.app en vez de .com porque so si olvidas, pero es en el enlace es en esa. Si Michigan es seguro. If it's a safe place. Más o menos, si Michigan es seguro. Hay lugares que no es seguros. Saludos a Sevilla. Sevilla es la única ciudad en España que he visitado y me encantó muchísimo. Fue increíble. Sí, Michigan en general es seguro, pero hay partes de Michigan que son muy peligrosos. So hay que ser inteligente en estas cosas. Pero sí, más o menos en general es muy seguro. Sí, mi ciudad, Grand Rapids, es muy, muy seguro. Pero hay partes de Detroit que supongo que son un poco peligrosos, pero en general es un estado chévere y chill. Alright, continuamos con la lección. Es en 14, capítulo 14, y estamos en 14.4. Es un vocabulario de pasatiempos.
Oh, hello to Peru. Hello to Peru. Chévere. Yeah, eso es como yo digo cool, in inglés. Same, his class helps me with learning Spanish. So yeah, if you guys are learning Spanish, si ustedes están aprendiendo español, feel free to learn. Están libres para aprender. But my Spanish is broken. Mi español es roto. So if you're looking for a Spanish teacher, you can go to my my website. The link is in my bio, and at the bottom is the information of Nelson, who is actually my tutor, my Spanish tutor. So you can connect with him. I have his information on there to say thank you for all he's done for me. Like, I don't get any commission or anything for him. He's awesome. So yeah, if you want his information, he's there. He's in Peru right now, but he does stuff online. So yes. Disculpe, la pregunta, ¿cuántos años tienes? Sí, that would be how old are you? Decimos en inglés, no decimos cuántos años tienes, decimos cómo viejo eres tú. How old are you? How old are you? How old are you? Yes. No entendí. Ya estaba hablando a gente que en inglés, porque la gente está buscando clases de español. Okay. Let's continue. 14.4. So, what does this mean? ¿Qué significa esto? I go to the gym. I go to the gym. Repiten después de mí para mejorar tu acento. I go to the gym. Muy bien. Yo voy al gimnasio. Yo voy al gym. Yes. Yo voy a el gimnasio. Yo voy al gimnasio. I go to the gym. Para practicar, como decimos en el tiempo pasado, yo fui al gimnasio. Eso es voy, como decimos fui, creo es en español, pero me falta la gramática. Yo fui al gimnasio. ¿Cómo decimos? Cerca. Muy bien, André. Yes, Laura. Yes. Sánchez, sí. El tiempo pasado, go, to go, ir, es un verbo muy irregular en inglés. En el pasado es went. Yo fui. Yo fui o yo iba. Es lo mismo, iba y fui. Yo fui al gimnasio. I went to the gym. The gym. De niño, yo iba al gimnasio. When I was a kid, I went to the gym. En el futuro, sí, el futuro no cambia. El futuro, agregamos la palabra will por el futuro. I will go. Esto es yo iré. Yo iré al gimnasio. Yo iré. I will go to the gym. No tenemos conjugaciones en inglés, so hablamos en una forma más sencilla. Decimos más como yo, futuro, ir, en vez de yo iré. So I will go to the gym. Gracias, Jen. Thank you so much for the rose. Y gracias a todos por los tap taps. I will go to the gym. Yo iré al gimnasio. Y el pasado, no es was. Was es la forma de ser o estar. Para ir, la forma pasado es went. Es irregular también, pero sí, no es was. Was es ser o estar. Ir en el pasado se dice went. I went to the gym. Y yo como los tés porque soy estadounidense. I went to the gym. También se puede decir I went to the gym, inglés neutral. I went to the gym. Yo fui al gimnasio. Exacto, Dulce. Perfecto. Jenny, yes, I went por el pasado. Exacto. I was going to the gym when he called me. Yeah, we can talk about that. Esto es un poco más avanzado. What does this mean? ¿Qué significa esto? What does this mean? I was going to the gym when he called me. Es mucho más avanzado. ¿Qué significa esto en español? I was going to the gym when he called me. Yo fui al gimnasio cuando él me llama. Ya, más o menos.
Yo iba al gimnasio cuando él me llamó. Yes, exacto. Yo, directamente, yo estaba yendo al gimnasio cuando me llamó. Cuando él me llamó. So, decimos, es como iba a, pero es directamente yo estaba yendo al gimnasio, a el gimnasio, cuando él me llamó. I was going to the gym when he called me. When he called me. En inglés, creo que usamos la palabra yendo más en inglés que usamos en español. So, yo estaba yendo al gimnasio cuando él me llamó. I was going to the gym when he called me. So, es más avanzado, sí. Yo estaba yendo al gimnasio cuando me llamó. Exacto, Rocío. Yes. So, es más avanzado. Es más avanzado. What about this? Un otro ejemplo más avanzado. Oh, gracias por la Rosita Asturias. Muchas gracias. ¿Qué significa esto? Y repiten después de mí para practicar su inglés. I have gone to the gym before. Puedo hablar muy bien inglés, pero castellano hablo mucho menos. Así que estoy aprendiendo al revés. Oh, I'm glad. Don't trust my Spanish, bro. No confían en mi español. But I'm glad you're learning. Yo he ido, perfecto. Yes. Yo he ido a el gimnasio antes. I have gone to the gym before. I have gone to the gym before. Y también hay una contracción de yo he, que es I've. I've gone to the gym before. I've gone to the gym before. He ido. He ido. Gone significa ido. Al gimnasio, antes, before. So, nota aquí, la palabra have en inglés puede significar tener, como I have an apple. Yo tengo una manzana. Tener. Pero también en contexto significa haber. Yo he ido a la gimnasio antes. So, es difícil. Yes, es difícil. Básicamente, si la próxima palabra es un verbo, probablemente es haber. Si la próxima palabra es un sustantivo, probablemente es tener. Pero sí, es difícil. Tener no es igual que haber. En español no, pero en inglés sí. En inglés solo tenemos una palabra, have, que significa haber y tener. Exacto. Are we really all saying gimnasio en español o solamente gym? Yo no sé. ¿Ustedes en español decimos gimnasio o gym? ¿Cuál es el más normal? ¿Gimnasio o gym? Yo digo gimnasio. Ok. Vamos a continuar. Gimnasio, gym. Ok, tenemos dos opciones. Parece que estamos divididos. We're divided. Ambas. Ok, so both work. Ok, so both work. Ok, continuamos. Go swimming. She loves to swim. What does this mean? Gracias, Thief. Thank you so much, Thief, for the roses. Y gracias a todos por los tap-taps. She loves to... Oh, wow, qué chévere. Gracias por el pastel. She loves to go to the gym. Yes, muy bien. Ella ama nadar. Ella le encanta nadar. No decimos encantar en inglés, decimos amar. So, ella ama a nadar. Ella le encanta nadar. Gracias, Ali, por el delfín. Gracias, Braulio, por la rosita. Muchas gracias, sí. So, ella le encanta a nadar, pero más directo, ella ama a nadar. Oh, gracias, Ali, por los michis. She loves to swim. No tenemos la palabra encantar mucho en inglés, decimos amar. She loves to swim. Gracias, Marley. Gracias, Ali. Thank you so much. Wow, very generous, Ali. Thank you. Sí, ella le encanta nadar. Ella ama nadar, como decimos en inglés. Hay una otra forma que no existe en español que decimos muchísimo, que significa la misma cosa. She loves to go
swimming. Creo que no existe en español, pero significa la misma cosa. Y decimos mucho. She loves to go swimming. Directamente, ella ama a ir nadando. Creo que no existe en español, pero en inglés significa la misma cosa. She loves to swim. Ella le encanta nadar. She loves to go swimming. A ella le encanta ir nadando. Gracias, Fernando. Sí. Creo que esta forma no existe en español. En inglés es muy común. So vas a escuchar los dos. Gracias, Ellie, for the ice cream cones. Thank you so much. She loves to swim. A ella le encanta nadar. She loves to go swimming. A ella le encanta ir nadando, como decimos en inglés. Es como le gusta natación. Sí. Yes, es el mismo, es el mismo. ¿Por qué? No sé, ¿por qué es inglés? Wow, thank you for the cake. Gracias. Y gracias, Claudia, por seguirme. So, eso es una cosa en inglés. Significa la misma cosa. A ella le encanta nadar. She loves to swim. She loves to go swimming. Gracias, Elizabeth, por las rosas, for the roses. Thank you, Elizabeth. Okay, so we have go to the gym. Ir al gimnasio. Oh, gracias, Elizabeth. Thank you so much. Muchas gracias. We have go swimming or to swim, natación. Gracias, Ali, Elizabeth. Thank you. Very kind, muy amable, very kind. All right. Un otro vocabulario. The friends play tennis. Repiten después de mí para mejorar tu capacidad de pronunciar inglés. The friends play tennis. What does this mean? The friends play tennis. Yes, Valeria, perfecto. Los amigos juegan tenis. The friends play tennis. Los amigos juegan tenis. The friends play tennis. Good job, Dulce, Edwin. Muy bien, gracias por seguirme, Jari. Yes, los amigos juegan tenis. The friends play tennis. Very good. Okay, so nuestro vocabulario nuevo tenemos go to the gym, ir al gimnasio, go swimming, es como decir nadar o natación, to swim, to go swimming, play tennis, jugar tenis. Muy bien, un otro. What does this mean? ¿Qué significa esto? What does this mean? I have to play soccer tonight. I have to play soccer tonight. En inglés es tenis. Muy bien, yes. Fernando, yes. User, Ana, perfecto. Muy bien, Lorena, Lore, yes. O cerca, Lore. Yo tengo que jugar fútbol esta noche. Recuerde, en los Estados Unidos decimos soccer for football. En Inglaterra, ellos dicen football, el mismo. Pero aquí en los Estados Unidos decimos soccer por alguna razón desconocido. I have to play. Y como yo he dicho, have se puede significar haber o tener. En este caso es tener. Yo tengo que jugar fútbol esta noche, gracias. I have to play. ¿Puedo hablar de esto, Eddie? Un momentico y puedo hablar de esto. I have to play soccer tonight. Greetings, Brainer. Hello. Repiten después de mí. I have to play soccer tonight. Yo tengo que jugar
fútbol esta noche. Y note aquí, en inglés no decimos el qué. El qué no existe en este caso. Yo tengo jugar fútbol esta noche. Gracias, Ellie. Thank you so much for your generosity. I have, no existe el qué en inglés en esta forma. Yo tengo jugar soccer esta noche. Yo tengo jugar fútbol esta noche. Esta noche, tonight. So tenemos una palabra en inglés que significa esta noche. So night significa noche. Tonight, esta noche. Tenemos una palabra que no existe en español, creo. Tonight, esta noche. Sí. Now, alguien dice, y gotta. Gotta es una manera de decir la misma. Es informal. So, no escribes esto en una prueba de inglés, pero tú puedes decir esto, está bien. Yo digo esto muchísimo. Anoche en inglés es last night. Last night. Anoche es last, último, o última, supongo, night. Last night. Anoche. So, no tenemos la palabra anoche, hay que decir última noche en inglés. Madrugada, también no tenemos esa palabra, es como early morning. No tenemos madrugada, so decimos early morning. Mañana temprana, early morning. Ok, so ya, gotta es una forma informal que yo digo mucho. I gotta play soccer tonight. Significa lo mismo como I have to play soccer. So gotta significa have to. Es una forma rápido de decirlo. I gotta play soccer tonight. Es inglés rápido, es inglés informal. So no se dice gotta en una prueba de inglés, pero se puede decir cuando estás hablando. Dawn, for madrugada, yeah, dawn would be muy cerca. Dawn es como amanecer. Creo que hay una otra palabra por dawn. Crepúsculo, tal vez, or maybe that's twilight. I don't know. Yeah, dawn es más como amanecer. So es muy cerca, pero directamente no tenemos la palabra madrugar en inglés o madrugada. Hi, friend. Hello. Yeah, so gotta es una manera rápida de decir I have got to. Gotta es una abreviación de going to. No, going to, la abreviación, Julián, es gonna. No es gotta, es gonna. I'm going to eat. I'm gonna eat. Gotta es have to. Directamente es have got to, pero significa have to. Sí. No es la misma. Okay. So we have play soccer. Repasamos. Go to the gym, ir al gimnasio. Go swimming, ir a nadar. Go swimming, ir a nadar. Play tennis, jugar tenis. Tenis, jugar tenis. Play tennis. Play soccer, jugar fútbol. En los Estados Unidos decimos soccer en vez de football. I have got to is the same as have to. Significa la misma cosa, pero es diferente. Podemos hablar de esto, yes. I have got to, let's just add them both. Play tennis. I have to play tennis. Yes. So, estos dos significan la misma cosa, pero no es exactamente el mismo. Pero sí significa la misma cosa. Tú puedes decir, I have got to play tennis, or I have to play tennis. Y la abreviación de esto en inglés informal es gotta. So, I gotta play tennis. I have to play tennis. Es el mismo, sí. Directamente, lo que estoy diciendo aquí, directamente que no tiene mucho sentido en inglés, sería yo he conseguido ir jugar tenis. So, no tiene sentido en español, pero significa tengo que jugar tenis. Es una cosa extraña en inglés, pero sí. So, I gotta play tennis. I have got to play tennis. I have to play tennis. Todo significa lo mismo. Tengo que jugar tenis. Go swimming significa ir nadando. Más o menos. Esto es una cosa extraña en inglés también. A mí me... disculpe.
A mí me gusta nadar en español. En inglés tenemos una otra forma que podemos decir esto. I like to swim, which is I like swimming. Esto no existe en español más o menos, pero se puede decir en inglés. Decimos, a mí me gusta nadando, pero significa a mí me gusta nadar. Es una cosa inglesa gramática. So, I like to swim es el mismo de I like swimming. So, en este caso yo digo go swimming, ir nadando, pero es más como decir ir a nadar en inglés. Yeah, creo que esto es más como a mí me gusta natación. Swimming. So, a veces decimos yendo en inglés, ing, para hacer un verbo, un sustantivo. So, swimming significa nadando, pero en inglés usamos esta forma, ando, yendo, a veces como sustantivo. Es muy extraño, es una cosa inglesa, es difícil de entender, pero sí. I like to swim, a mí me gusta nadar, significa lo mismo de I like swimming. Tú puedes decir los dos y vas a escuchar los dos. Like, ¿qué significa? Ustedes están preguntando cuestiones muy difíciles el día de hoy. Like significa muchas cosas. Let's talk about that. Vamos a hablar de esto, de la palabra like, porque es una palabra muy importante en inglés. Ok. Primero, la palabra like se puede significar gustar. No es exactamente el mismo gramaticalmente, pero significa la misma cosa. So, I like cats. A mí me gusta gatos. I like cats. So no decimos a mí me gusta. Tenemos este verbo que no existe en español, pero significa like, no sé cómo explicarlo, pero significa le gustar, gustarse. Significa gustarse. So, yo like cats significa a mí me gusta gatos. Yo like gatos. Es un verbo que no existe, pero la más cerca es gustarse. So, a mí me gustan los gatos. I like cats. I like cats. So, me gustan los gatos. También significa como, pero no como cuestión, como esto, como comparación. So, I am like my brother. So, en este caso no significa gustarse, significa como. So, I'm like my brother. Yo soy como mi hermano. I am like my brother. So, like significa comparación, significa como, pero también significa gustarse. I like cats. A mí me gustan los gatos. I am like my brother. Yeah, es más como parecer. Yo me parezco como mi hermano. Yo soy como mi hermano. Exacto. So, like es como, parezco, etc. También. So, gustarse o como. El como sin acento. El como con acento es how. How es how are you, right? Es el con acento. ¿Cómo? Is it here or here? Olvido. ¿Cómo estás? How, cuando es una pregunta. Cuando no es una pregunta como el naranja es como la manzana, the orange is like the apple. The orange is like the apple. Oh, it's here. Thank you. No sé mi español. Exacto. So, es el como sin acento, es like. Y también gustarse. Y también usamos como jerga en inglés muchísimo, muchísimo. Si no han notado, yo lo digo muchísimo. So, se puede significar como pues, entonces, y también cuando estamos hablando en historias, like, y él me dijo, bla, 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 y después lo dije, bla, bla, bla. Tal vez vamos a decir, and he was like, bla, 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 and then I was like, yeah, eso tiene muchos significados en inglés, especialmente en inglés estadounidenses, pero fuera de jerga significa gustarse y cómo. Oh, lo siento, Chris, lo siento, borré demasiado rápido.
Una manera de decir me caes bien. Yes, we can talk about that. So this is confusing in English. Esto es confuso en inglés. En español, este se puede significar me gusta ella, pero también se puede significar me cae bien con ella. Yeah, like es como sea también. So, it's confusing. Es confuso. Porque se puede ser romántica y también plutónica, también como amigos. So, me cae bien con ella y me gusta ella. Es el mismo. So, es confundido. Es una cosa confuso en inglés. I like her. Me gusta ella. I like her. Me cae bien con ella. So, muchas veces en inglés tenemos que decir, a veces vas a escuchar las niños en la escuela dicen, oh, you like her. Do you like her or like her? ¿A ti le gusta o le gusta? Porque a veces decimos like, dos veces para decir gustar, y eso es caer bien. So, es confuso todavía, siquiera para nosotros. Yeah, so significa las dos, romántica y como amigos. So, sí, es difícil. So, a veces tenemos que aclarar un poco. Platónico. Amor platónico. Ok, gracias, muchas gracias. En inglés es platonic. Platónico, gracias. Es que escucho que pronuncia Laika o Laika home para hacer una comparación. Yeah, Laika, that would be like a. Laika. A wolf is like a dog. So let's say that. So estás escuchando dos palabras. A wolf is like a dog. What does this mean? ¿Qué significa esto? A wolf is like a dog. Y repiten después de mí para mejorar tu inglés. A wolf is like a dog. En este caso, like no significa gustar, significa como. Muy bien, Fercha, yes. Carmen, perfecto. Un lobo es como un perro. A wolf is like a dog. El lobo es como un perro. A wolf is like a dog. ¿Y qué significa esto aquí? I like the wolf. I like the wolf. What does this mean? Yeah, es como perecer. Como perecer. I like the wolf. Me gusta el lobo. Muy bien, Shelly, yes. So, en este caso es gustar. Me gusta el lobo. A wolf is like a dog. Un lobo es como un perro. I like the wolf. A mí me gusta el lobo. Exacto. Oh, gracias. Parecer. Oh, ok, parecer. Ok, parecer. Gracias. ¿Cómo sé cuando nos es comparación? Yes. So, cuando estamos hablando como comparación, se dice like. Y también aquí. Yes. Exacto. Como un coyote. Yeah. So, eso no significa yo me parezco. No parezco como un lobo. A mí me gusta el lobo. Sí. Ok. ¿Qué hora es? Ok. Estamos ahora en el club de lectura. Ok, so estamos terminando con el libro de hoy y empezamos con el club de lectura, The Book Club, donde yo leo en inglés lentamente para mejorar nuestra capacidad de escuchar inglés. Ok, pero primero el anuncio. Si quieres más información, se puede ir a mi sitio web. El enlace es en mi perfil.
Allá se puede encontrar la música de mi hermano, es músico y significaría muchísimo a mí y a mi familia si escuchan su música. Es en Spotify, YouTube, etc. Si olvida su nombre, se puede ir a mi sitio web donde se puede encontrar su información. Su nombre musical es Ben Van Bon, canta en inglés y también hace inglés instrumental. Ben Van Bon. So yes. Si vives en mi ciudad de Grand Rapids, Michigan, o si vives cerca, doy clases presenciales en persona en una organización que soy voluntario en. Y esta información también es en mi sitio web. So, si quieres clases en vivo, presenciales, se puede ir a mi sitio web, enlace en mi perfil, y busca esta información abajo de la información de mi hermano. También, si quieres clases privadas, yo no tengo tiempo, pero mi buen amigo es un profe de inglés. Y de hecho, es totalmente bilingüe en los dos, inglés y español, y me han enseñado mucho de español, aunque es profe de inglés. Y su información es en el fondo de mi sitio web también. Su nombre es Nelson. Sí, y yo no tengo ningún... sube aquí. Yo no tengo, ningún, ¿cómo se dice? No doy plata cuando de Nelson o mi hermano. Esto es totalmente porque yo quiero tener yo quiero que mi hermano tiene más seguidores y también yo quiero decir gracias a mi tutor de español, que es profe de inglés. So, si quieres hablar inglés como yo hablo español, busca la información de Nelson, el fondo de mi sitio web, y se puede tener una cosa como así. ¿Qué otro? Esto es más o menos todos. También, gracias Belmont, gracias Fashion. Se puede encontrar mi YouTube, mi Instagram, otras cosas aquí en mi sitio web. Sí. Doesn't your head hurt when you speak Spanish? A veces, sí. Yes, sometimes, Ali. Yes, sometimes it starts to hurt after about an hour. Okay. Ahora es el club de lectura. Hoy, el día de hoy, vamos a empezar un libro nuevo. Se llama El Little Prince. The Little Prince. El Principito. Thank you, Fito. Thank you. Yo soy el hermano menor, de hecho, pero gracias. Sí, so aquí tenemos The Little Prince. Y yo voy a leer este libro muy lentamente, El Principito, en inglés. Intenta shadow me. Cuando yo leo, intenta capiar lo que estoy diciendo capiar mi acento, mi manera de hablar, para mejorar tu capacidad de pronunciar inglés. ¿Ok? Y si quieres una copia física y quieres apoyarme, se puede encontrar esto en mi TikTok shop. Joker dice, I finna call him. Yeah, so I finna call him es inglés informal. Es como decir, I'm gonna call him, I'm going to call him. So yeah, está bien, tú puedes decir esto. Yo voy a llamarlo. Yes, está bien. Ok. Un sorbito de agua, a sip of water. Yeah, Joker, it's more common in the South, but we say it here too. Es más común en el sur, pero decimos aquí en el norte también. Gracias, Ali. Thank you so much. All right, let's read The Little Prince. Yo voy a leer por media hora. The Little Prince, written and illustrated by Antoine de Saint-Exupéry. Y aquí es una pintura. Chapter 1. Once, when I was 6, I saw a magnificent picture in a book about the jungle called True Stories. It showed a boa constrictor swallowing a wild beast. Here is a copy of the picture. Y aquí tenemos la pintura. In the book, it said, boa constrictors swallow their prey whole.
without chewing. Afterward, they are no longer able to move, and they sleep during the 6 months of their digestion. In those days, I thought a lot about jungle adventures, and eventually managed to make my first drawing using a colored pencil. My drawing number 1 looked like this. Note aquí, se dice looked like this. Apareció como esto. Su dibujo. So ya intenta repetir lo que estoy diciendo en voz alta para mejorar tu inglés, tu pronunciación. I showed the grown-ups my masterpiece, and I asked them if my drawing scared them. Now we're on page 2, in página 2. They answered, "Why be scared of a hat?" My drawing was not a picture of a hat. It was a picture of a boa constrictor digesting an elephant. Then I drew the inside of the boa constrictor so the grown-ups could understand. They always need explanations. My drawing number 2 looked like this. Yes, es un Michi. Esto es mi gatita. Su nombre es Sheo. Sheo es su nombre. Y aquí es el dibujo del elefante en el serpiente. Okay. The grown-ups advised me to put away my drawings of boa constrictors. Nope, Sheo. Outside or inside, and apply myself instead to geography, history, arithmetic, and grammar. That is why I abandoned, at the age of 6, a magnificent career as an artist. I had been discouraged by the failure of my drawing number 1 and my drawing number 2. Grown-ups never understand anything by themselves, and it is exhausting for children to have to provide explanations over and over again. So then I choose another career. Oh, disculpe, then I had to choose another career. And I learned to pilot airplanes. I have flown almost everywhere in the world. And as a matter of fact, geography has been a big help to me. I could tell China from Arizona at first glance, which is very useful if you get lost during the night. So I have had, in the course of my life, lots of encounters with lots of serious people. I have spent lots of time with grown-ups. Now we're on page 3. Estamos en página 3. Si quieres una copia física para seguir con nosotros, te puede encontrarlo en mi TikTok shop, en mi perfil. Page 3, página 3. Of time with grown-ups. I have seen them at close range. Y intenta hablar después de mí, de shadow, ser mi sombra. Cuando yo hablo, repiten para mejorar tu capaz de pronunciar inglés. I have seen them at close range, which hasn't much improved
my opinion of them. Thank you. Yes, it is a beautiful cat. See you later, Norbert. See ya. Whenever I encountered a grown-up who seemed to me at all enlightened, I would experiment on him with my drawing number 1, which I have always kept. I wanted to see if he really understood anything. But he would always answer, "That's a hat." Then I wouldn't talk about boa constrictors or jungles or stars. I would put myself on his level and talk about bridge and golf and politics and neckties. And my grown-up was glad to know such a reasonable person. All right, capítulo 2, chapter 2. So I lived alone without anyone I could really talk to until I had to make a crash landing in the Sahara Desert 6 years ago. Something in my plane's engine had broken, and since I had neither a mechanic nor passengers in the plane with me, I was preparing to undertake the difficult repair job myself. Hi, totally. Hello, hola. I was preparing to... For me, it was a matter of life or death. I had only enough drinking water for 8 days. The first night, then, I went to sleep on the sand, 1,000 miles from any inhabited country. I was more isolated than a man shipwrecked on a raft in the middle of the ocean. So you can imagine my surprise when I was awakened at daybreak by a funny little voice saying, "Please, draw me a sheep." What? Ahora estamos en página 4. So sí, intenta de shadow me. Entonces, cuando yo hablo, repiten lo que estoy diciendo para mejorar tu acento y tu pronunciación en inglés. So, repita lo que estoy diciendo en mi manera de hablar. Y también, si quieres una copia física, se puede encontrarlo en mi TikTok shop, en mi perfil. Draw me a sheep, oveja, sheep. I leapt up as if I had been struck by lightning. I rubbed my eyes hard. I stared. And I saw an extraordinary little fellow staring back at me very seriously. Here is the best portrait I managed to make of him later on. Y aquí es el portrait. But of course my drawing is much less attractive than my model. That is not my fault. My career as a painter was discouraged at the age of 6 by the grown-ups, and I had never learned to draw anything except boa constrictors outside and inside. So I stared wide-eyed at this apparition. Don't forget that I was 1,000 miles from any inhabited territory. Yet this little fellow seemed to be neither lost nor dying of exhaustion, hunger, or thirst.
nor did he seem scared to death. There was nothing in his appearance that suggested a child lost in the middle of a desert, 1,000 miles from any inhabited territory. When I finally managed to speak, I asked him, "But what are you doing here?" No, todas las clases no va a ser pura lectura, solo la última mitad de hora, la última media hora. So, desde 2 p.m. a 3:30 es la clase normal y solo el final desde 3:30 a las 4 es esto. ¿Cómo se llama tu Michi? Yo tengo 4 Michis. El Michi que está aquí, su nombre es Sheo. Es Sheo. Okay. And then he repeated very slowly and very seriously, "Please, draw me a sheep." Sheep es oveja, el animal, sheep. The fact of an overpowering mystery. You don't dare disobey. Disculpe, in the face of an overpowering mystery, you don't dare disobey. Absurd as it seemed, 1,000 miles from all inhabited regions and in danger of death, I took a scrap of paper and a pen out of my pocket. But then I remembered that I had mostly studied geography, history, arithmetic, and grammar, and I told the little fellow, rather crossly, that I didn't know how to draw. He replied, "That doesn't matter. Draw me a sheep." Since I have never drawn a sheep, I made him one of the only true drawings I knew how to make. Estamos en página 6, we're on page 6 de nuestro club de lectura. Intenta hablar en voz alta después de mí y capear exactamente como yo hablo. Sí, estamos leyendo El Principito, The Little Prince. Si quieres una copia física y si quieres apoyarme, se puede encontrarlo en mi TikTok shop en mi perfil. The only two drawings and how to make. The one of the boa constrictor from the outside, and I was astounded to hear the little fellow's answer. No, I don't want an elephant inside a boa constrictor. A boa constrictor is very dangerous, and an elephant would get in the way. Where I live, everything is very small. I need a sheep. Draw me a sheep. So then I made a drawing. He looked at it carefully and then said, "No, this one is already quite sick. Make another." Y aquí es el dibujo de la oveja enferma. Make me another. I made another drawing, dibujo, drawing. My friend gave me a kind, indulgent smile. "You can see for yourself. That's not a sheep. It's a ram. It has horns." Aquí es el dibujo. So I made a third drawing, but it was rejected like the others. "This one's too old. I want a sheep that will live a long time." Y aquí es el dibujo del abeja viejo. So then, impatiently, since I was in a hurry to start work on my engine,
I scribbled this drawing and added, "This is just the crate. The sheep you want is inside." But I was amazed to see my young critic's face light up. "That's just the kind I wanted. Do you think the shape will need a lot of grass?" "Why?" Y aquí es el dibujo de la caja. Y estamos en página 7 de nuestro libro de lectura. Y si quieres una copia física, se puede encontrarlo en mi TikTok shop en mi bio. Because where I live, everything is very small. There's sure to be enough. I've given you a very small sheep. He bent over the drawing. "Not so small as all that. Look, he's gone to sleep." And that's how I made the acquaintance of the little prince. Chapter 3, capítulo 3. Hola, buenas tardes. Hi, good afternoon, Natalia. It took me a long time to understand where he came from. The little prince, who asked me so many questions, never seemed to hear the ones I asked him. It was things he said quite at random that bit by bit explained everything. For instance, when he first caught sight of my airplane, I won't draw my airplane, that would be much too complicated for me, he asked, "What's that thing over there?" "It's not a thing. It flies. It's an airplane. My airplane." And I was proud to tell him I could fly. Then he exclaimed, "What? You fell out of the sky?" "Yes," I said modestly. "Oh, that's funny." And the little prince broke into a lovely peal of laughter, which annoyed me a good deal. I like my misfortunes to be taken seriously. Then he added, "So you fell from the sky too? What planet are you from?" Ahora estamos en página 8 de nuestro club de lectura. So, cuando yo leo, intenta leer también y intenta mimicar, copiar mi acento, mi manera de hablar para mejorar tu capaz de pronunciar inglés bien. Y sí, si quieres una copia física para seguir con nosotros, se puede encontrarlo en mi perfil, en mi TikTok shop. Página 8, page 8. That was when I had the first clue to the mystery of his presence. And I questioned him sharply. "Do you come from another planet?" But he made no answer. He shook his head a little, still staring at my airplane. "Of course, that couldn't have brought you very far." And he fell into a reverie that lasted a long while. Then, taking my sheep out of his pocket, he plunged into contemplation of his treasure, tesoro, treasure. You can imagine how intrigued I was by this hint about other planets. I tried to learn more. "Where do you come from?"
little fellow? Where is this where I live of yours? Where will you be taking my sheep? After a thoughtful silence, he answered, "The good thing about the crate you've been given is that he can use it for a house after dark." "Of course. And if you're good..." Oh, disculpe. "Of course. And if you're good, I'll give you a rope to tie him up during the day, and a stake to tie him to." The proposition seemed to shock the little prince. Tie him up? What a funny idea! But if you don't tie him up, he'll wander off somewhere and get lost. My friend burst out laughing again. Where could he go? Anywhere, straight ahead. The little prince remarked quite seriously, even if he did, everything's so small where I live. And he added, perhaps a little sadly, straight ahead, you can't go very far. Ahora estamos en página 9. Cuando yo leo, intenta leer en voz alta también. Intenta copiar mi acento, mi manera de hablar para mejorar tu inglés, tu pronunciación. Y si quieres una copia física de nuestro libro, se puede encontrarlo en mi TikTok Shop, porque yo voy a leer todos los días desde 3:30 y a 4. That is how I learned a second very important thing, which was the planet he came from was hardly bigger than a house. Oh, gracias por seguirme, Rita. That couldn't surprise me much. I knew very well that except for huge planets like Earth, Jupiter, Mars, and Venus, which have been given names, there are hundreds of others that are sometimes so small that it's very difficult to see them through a telescope. When an astronomer discovers one of them, he gives it a number instead of a name. For instance, he would call it asteroid 325. I have serious reasons to believe that the planet the little prince came from is asteroid B612. This asteroid has been sighted only once by telescope, in 1909, by a Turkish astronomer, who had then made a formal demonstration of his discovery at an international astronomical, supongo, congress. But no one had believed him on account of the way he was dressed. Grown-ups are like that. Fortunately for the reputation of asteroid B612, a Turkish dictator ordered his people, on pain of death, to wear European clothes. Y tenemos aquí un dibujo. The astronomer repeated his demonstrations in 1902 wearing a very elegant suit, and this time everyone believed him. Eso, estamos en página 10 de nuestro libro El Principito, The Little Prince.
Todos los días yo leo desde 3:30 a las 4. So, si quieres una copia física para seguir con nosotros, te puede encontrarlo en mi TikTok shop, en mi bio. Y intenta a shadow me, a ser mi sombra. Entonces, cuando yo hablo, intenta de pronunciar exactamente como estoy pronunciando en inglés para mejorar tu capacidad de inglés. Muy bien. Alright, so page 10, página 10. If I've told you these details about asteroid B612, and if I've given you its number, it is on account of the grown-ups. Grown-ups like numbers. When you tell them about a new friend, they never ask questions about what really matters. They never ask, what does his voice sound like? What games does he like best? Does he collect butterflies? They ask, how old is he? How many brothers does he have? How much does he weigh? How much money does his father make? Only then do they think they know him. If you tell grown-ups, I saw a beautiful red brick house with geraniums at the windows and doves on the roof, they won't be able to imagine such a house. You have to tell them, I saw a house worth 100,000 francs. Then they will exclaim, what a pretty house. Y aquí tenemos algunos dibujos. Y aquí en la ropa europeo. Ok. So ahora estamos en página 12. Page 12. Si quieres una copia física, se puede encontrarlo en mi TikTok shop. Intenta de pronunciar exactamente como estoy pronunciando. Page 12. Oh, disculpe. Son las 4. Estoy terminado de hoy. Lo siento por esto. So, yeah. Mañana vamos a empezar con página 12. A las 12 o 13:30. So, yeah. Disculpe, necesito un bookmark. Ok. So, todos los días estoy en vivo desde 2 p.m. a 4 p.m. Esto es la hora de Michigan, se dice Eastern Time. El tiempo de mismo tiempo de Colombia y de Perú, etc. Eastern Time. Y por la última media hora, 30 minutes, sí, estoy leyendo el libro muy lentamente. ¿Dónde compra el libro? En mi TikTok shop se puede encontrarlo. So, si vas a mi perfil y busca el símbolo de shopping bag, de bolsa de compra, se puede encontrar el libro allá, si quieres. Y también el libro de la clase que usamos anteriormente. Sí, so gracias a todos. También yo tengo más información aquí en mi sitio web. El enlace es en mi perfil, como la música de mi hermano. Sí, mañana página 12. Exacto. Sí, como mi YouTube, mi Instagram, etc. So, sí, si quieres más información, si tienes tiempo, se puede ir a mi sitio web, enlace en el perfil. Y hasta mañana a 2 p.m. hora de Michigan. Y sí, see you tomorrow. Thank you guys. Yes, thank you Nuvi. Thanks you Jay. See you guys tomorrow. Gracias a todos.